Ladies and gentlemen, it's our privilege and honor to welcome on stage Sri KT Ramarao Garu, Honorable Minister, Industries and Commerce, IT, Municipal Administration and Urban Development, and Sri Sanjeev Puri, Chairman and Managing Director, ITC Limited, Sri Jayesh Ranjan Garu, IAS Principal Secretary, Sri Hemant Malik, Divisional Chief Executive of ITC's Foods Business, and Sri S. Shivakumar, Group Head of ITC's Agri and IT Businesses. A hearty and a warm welcome to you, sir. We also have amongst us Sri K. Prabhakar Reddy Garu, Member of Parliament, Srimati R. Hemalata Gaud, Chairman Zilla Parishad, Dr. V. Yadav Reddy Garu, Member of Legislative Council, Sri D. S. Harish Garu, District Collector, and Sri Mahipal Reddy Garu, Sarpanch, Manoharabad, and Sri Vadiraj Kulkarni, Divisional Chief Executive of ITC's Paper Board and Specialty Paper Division. A hearty and a warm welcome to you, sir. May I now request Sri Sanjeev Puri, Chairman ITC Limited, to present the Uttariyam to Honorable Minister Sri KT Ramarao Garu. I also request Sri Sanjeev Puri ji to present the Uttariyam to Sri Jayesh Ranjan ji. Dr. V. Yadav Reddy Garu, MLC, వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. శ్రీమతి ఆర్ హేమలత గౌడ్ గారు, చైర్మన్ ZP, వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. Thank you, sir. Thank you very much. May I now request the dignitaries on the dais to join us for lighting the lamp. I request Honorable Minister Sri KT Ramarao Garu, Sri Sanjeev Puri ji to light the lamp and begin today's ceremony. Thank you, sir. Thank you very much. It's my pleasure to request Sri Sanjeev Puri, Chairman and Managing Director, ITC Limited, to deliver the welcome address. Honorable Minister for Industries and Commerce, IT, ENC, Municipal Administration and Urban Development, Sri KT Ramarao Garu. Honorable Members of Parliament, Legislative Assemblies, senior officials from the government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It gives me immense pleasure to welcome you on this momentous occasion as we today launch ITC state-of-the-art food processing facility at Medak. Honorable Minister, it's indeed a special privilege for me to extend to you a very warm welcome. Honorable Minister, your dynamism, passion, rigor with which you are pursuing the transformation of
Telangana to usher in a new dimension of socio-economic growth is truly inspirational for all of us at ITC. The development in the state is multidimensional. It encompasses all facets of inclusive and sustainable development. Whilst we see tremendous transformative reforms at the grassroots level, be it the Raitu Bandhu, the Raitu Bima, the 24/7 power supplies to farmers, the strengthening of the panchayat system, strengthening of the school infrastructure amongst others, or the manner in which Hyderabad is being developed as the knowledge capital of the world and Telangana as the global hub of manufacturing for Telangana is in fact extremely encouraging and inspiring for all investors. There are many interventions that have happened over the years, and they are in fact, many are truly transformative. And I'm amazed at the number of interventions that have been launched in a very short span of time in this young state to position Telangana on the global stage as a very attractive destination. The TS iPass system, a self-certification system, the T-Hub, the largest incubator for startups in India. I had occasion to go to San Francisco. I was at Palo Alto, and I could hear about what this hub offers, even in California. Task skilling, a very important ingredient to growth. The T-App Folio, enabling access of government services to citizens on the mobile. T-Works, the largest hardware prototyping center. 2020, and this is very interesting, was the International Year of Artificial Intelligence in the state. This shows the foresight of the state. People are starting to talk more and more about artificial intelligence in the recent past. But Telangana recognized this in 2020. It speaks volumes of the foresight of leadership in the state. The TS BPass, a single window approval for building permissions. The strategic Nala development plan, the Hyderabad Pharma City, Research and Innovation Circle of Hyderabad. And of course, I will not attempt to talk about all of them because there are far too many. And as I was today speaking to the Honorable Minister, I learned about new things which I was not even aware of. That really shows the speed with which transformation is taking place in the state. And Honorable Minister, I must also share with you my experience this morning traveling from ITC Kohinoor to this place. It was a dream journey, amazing state highway, hardly any traffic, and a seamless passage through the toll bridge. So this is amazing infrastructure that has come up. It is no surprise that Telangana today is right on top on ease of doing business. Your articulation, Honorable Minister, of Telangana's value proposition in Davos has certainly attracted global attention and global recognition. And a testament to that is the fact that the World Economic Forum has selected Hyderabad to host its center for the fourth industrial revolution in certain key sectors. And we, as a company that has been in Telangana for several decades, we have seen the transformation, we are experiencing the benefits, and we continue to get inspired and encouraged to continue investing in the state. So our footprint across the three sectors of the economy, agriculture, services, and manufacturing, continues to be strengthened. Telangana is the hub for our paperboard business, and so we have India's largest paperboard facility at Bhadrachalam, where we have recently completed a 2,000 crores investment. It is also not only the largest, and what gives me greater pride to say it's also the greenest paperboard plant in the country.
Our second unit is in Bolaram. Hyderabad is host to two of our finest luxury hotels, the ITC Kakatiya and ITC Kohinoor. And Honorable Minister, we are grateful to you that you graced the occasion to inaugurate that hotel as well. And our journey continues because we find our experience productive, we are encouraged with the potential of the state, and that is why today we are here, and we are very happy and delighted to commence our integrated state-of-the-art food manufacturing facilities. It's built on an area of, the built-up area is about 6.5 lakh square feet, built in a campus of about 59 acres. When it's completed with phase 2, we're talking about 1 million acres, 1 million square feet, and it's going to house all our categories from Ashirwad Atta to Sunfeast biscuits, Sunfeast cakes, Yippee noodles, and Bingo snacks. And over a period of time, we will also start the second phase. And I'm also happy to tell you that in line with our philosophy of inclusive and sustainable growth, this facility, the building is platinum certified green building by the Indian Council of Green Building. It has a scientifically designed rainwater harvesting facility, and in line with inclusive growth, it's going to be a gender balanced factory. Besides our footprint in manufacturing, which is quite extensive and large, this facility marks our 22nd manufacturing unit in Telangana. The others are owned as also set up by local entrepreneurs and dedicated for manufacture for our products. We also have a growing engagement with the agri-value chains. We work across rice, maize, millets, turmeric and chilies. And it is not merely about sourcing, it is also about working with farmers to build capacity. And we've recently launched ITC Mars to empower farmers. It's a state-of-the-art digital solution in the mobile for the farmer. We recognize also that climate change and the global warming is making agriculture value chains very vulnerable. And towards that, we've launched a climate smart agriculture program. Now it spans about 20,000 acres. The initial results are encouraging. We are seeing 20% reduced cost of production and 20% reduced water consumption. And just to make a mention that we had piloted this earlier in another location, and after a few years we found that 70% of the districts had moved into high yield and high resilience zone. And GHG emissions had reduced by 65%, and incomes had gone up anywhere between 60 to 90%, depending on the value chain. And I'm sure such results over time we will also witness here. And to support the whole ecosystem of agriculture, we also work on soil and moisture conservation through our integrated water stewardship program. We have, this benefits about 83,000 acres today. And biodiversity ecosystem is very important for agriculture. That's another area that we are focusing on. And besides agriculture, our social development programs span animal husbandry, vocational training, women empowerment, primary education, sanitation. The WOW program is very extensive in Telangana, and we will continue to invest and scale these interventions to be able to make some humble contribution to the socio-economic development of the state. And before I end, Honorable Minister, may I once again reiterate ITC's commitment to continue investing in the state, and we'll continue to examine the opportunities that are there, some of which that you shared with me in the morning. And we will be a committed partner to the state's transformation to Bangaru, Telangana. Thank you, Honorable Minister. థ్యాంక్ యూ సార్. తెలంగాణలో మరి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ముందుకు వెళ్తూ దశాబ్దాల నుంచి ఐటీసీ ఇక్కడ స్థాపించబడింది. పూర్తి సహకారంతో ఇంకా ఎంతో విస్తరించి ముందుకు వెళ్లే విధంగా ప్రభుత్వం బంగారు తెలంగాణ వైపు ఐటీసీ కూడా తోడ్పడటానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నారు మిస్టర్ చైర్మన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. We will now play a short film presenting ITC's contribution to the state of Telangana. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఐటీసీ చేస్తున్న సహకారం ఒక ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ITC is a multi-business conglomerate deeply rooted in Indian soil. With presence in fast-moving consumer goods, hotels, paperboards and packaging, agribusiness and information technology. ITC is the only enterprise in the world to be carbon positive, water positive and solid waste recycling positive. Its businesses support more than 6 million sustainable livelihoods. ITC has a significant presence in Telangana across agriculture, manufacturing and services. For more than half a century, Telangana has been home to ITC's paperboards and specialty papers business. Today, the Bhadrachalam mill is India's largest integrated facility, one of the greenest and technologically advanced, and a front-runner in digital transformation. ITC's paper business is a leader in value-added paperboards, promoting import substitution and supporting inclusive value chains. Significant investments have been made over time to upgrade and expand the facility, including bleached chemi-thermo-mechanical pulp and high-efficiency green boiler. Today, the business is pioneering sustainable packaging solutions with several brands already in the market. Anchoring a sustainable and inclusive value chain, ITC has invested in large-scale afforestation, enhancing the state's green cover by more than 2.5 lakh acres. Supporting more than 46 million livelihoods, ITC has engaged with agriculture in this region for over a century, empowering millions of farmers. ITC's agribusiness has been actively involved in crop development of food-safe chili as well as turmeric, rice, maize and millets. Taking this engagement to the next level, ITC Mars has been launched, bringing digital revolution to the farmers. ITC has also contributed to the tourism landscape of Telangana with the twin jewels ITC Kohinoor and ITC Kakatia, both of which are LEED Platinum certified green hotels. Supporting local entrepreneurship, ITC supports 19 manufacturing units spread across the state in businesses such as food, notebooks and agarbatti. Its world-class FMCG products reach over 3 lakh retail outlets in the state, creating livelihoods for over 12 lakh people. Today, we proudly announce the launch of our new integrated consumer goods manufacturing and logistics facility, the large-scale state-of-the-art facility in Telangana. This future-ready facility is built on a sprawling 59 acres with a built-up area of 6.5 lakh square feet. This facility will also anchor inclusive value chains benefiting farmers. ITC has extensively worked with local communities for socio-economic development. The company has implemented large-scale programs in water harvesting, climate-smart agriculture, as well as in health and sanitation, women empowerment, livestock development, primary education, and vocational training. ITC's flagship Well-Being Out of Waste program today covers over 15 lakh households and also reaches nearly 15 lakh school children, enhancing the livelihood of over 6,000 waste collectors. Till date, the program has helped divert over 10,000 metric tons of dry waste from landfills in the state. ITC is committed to partnering Telangana's extraordinary journey of socio-economic progress. Let us join hands and strive for excellence and a better tomorrow for Telangana. Thank you very much. May I now humbly request our Honorable Minister, Sri KT Ramarao Garu and Sri Sanjeev Puri to unveil the plug and open the world-class manufacturing and logistic facility.
తరఫున మొట్టమొదటిసారిగా వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ తోటి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మే ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ our Honorable Minister, Shri KT Ramarao garu, to address the gathering. Honorable Chairman of ITC, Shri Sanjeev Puri ji, Honorable MP Lok Sabha from Medak, Shri Prabhakar Reddy garu, my Principal Secretary, Industry and Commerce and Information Technology, Shri Jayesh Ranjan garu, Local Zilla Parishad Chairman, Srimati Hemalata Shekhar Gaud garu, Honorable MLC, Shri Dr. Yadav Reddy garu, Honorable Local Sarpanch Shri Mahipal garu, Honorable Shri Hemant Malik ji, Honorable Shri Shiv Kumar ji, Mr. Kulkarni, వేదిక ముందు కూర్చున్న గౌరవనీయులైన స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గం మీది కాబట్టి పేరు పేరున అందరికీ ప్రత్యేకంగా, అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న మా పాత్రికేయ మిత్రులకి, ఇతర పెద్దలకి, ఐటీసీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ, టు ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఐటీసీ, మై warm greetings and many congratulations on yet another very important investment in the state of Telangana. I sincerely thank Mr. Sanjeev Puri and the entire family of ITC, for their kind words, for all the generous compliments and kind words, sir. Thank you very much. Really means a lot, coming from an industry captain, coming from a business leader who travels across the nation, who I'm sure interacts with all the governments across the country. To hear such kind words, coming from you is indeed a testimony, is indeed a compliment to the chief ministers, to our honorable chief ministers, tenacious, efforts in the last 8.5 years, 9 years. Sir, I'll speak a bit in Telugu and I'll then probably switch to English. ITC chairman garu ippardaka konni vishayalu chepparu, meer vine untaru anukuntaను. నేను దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో వెళ్తుంటాను, కానీ తెలంగాణ ఇంత స్వల్ప సమయంలో సాధించిన ప్రగతి, అది చట్టాల రూపకల్పనలో కానీ, టీఎస్ ఐపాస్, టీఎస్ బీపాస్ లాంటి చట్టాల రూపకల్పనలో కానీ, కరెంటు లేని స్థితి నుంచి కరెంటు ఈరోజు మిగులు విద్యుత్తునే స్థాయికి తీసుకునే, మిగులు విద్యుత్తును సాధించడమే కాకుండా చక్కగా రైతులకు 24 గంటలు కూడా ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకోవడం గురించి, అదేవిధంగా వారి ఐటీసీ సంస్థ ఏ రకంగా భద్రాచలంలో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పెట్టుబడి పేపర్ మిల్లుల్లో, అతిపెద్ద పేపర్ మిల్లు ఈరోజు భారతదేశంలో ఐటీసీది ఎక్కడ ఉంది అంటే తెలంగాణలో ఉంది, భద్రాచలంలో ఉంది. మేము దానికి ఒక 2,000 కోట్ల రూపాయలు అక్కడ కూడా పెట్టామని చెప్పి వారు చెప్పడం. అది మాత్రమే కాకుండా it is not only India's largest paper mill but also India's largest green paper mill. అంటే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీతో ఏదైతే సాంప్రదాయేతర విద్యుత్ ఉంటుందో, అంటే సోలార్ ద్వారా లేదా పవన విద్యుత్ ద్వారా జనరేట్ అయ్యే విద్యుత్ ఉంటుందో, దాని ద్వారా ఆ పేపర్ మిల్లు మేము నడుపుతున్నామని చెప్పడం ఏదైతే ఉందో, ఇది మనందరికీ కూడా గర్వకారణం, మనందరికీ కూడా చాలా సంతోషదాయకం. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వారు వివిధ రంగాల్లో ఐటీసీ పెట్టుబడుల గురించి చెప్పారు. పేపర్ మిల్లులో 2,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిన విషయం చెప్పారు. అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో కోహినూర్ హోటల్లో 800 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టిన విషయం చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ ఐటీసీ యొక్క ఈ ఫ్యాక్టరీలో మొత్తం నెక్స్ట్ లైన్ కూడా పూర్తయితే 800 కోట్ల పెట్టుబడి ఇక్కడ కూడా పెడుతున్న విషయాన్ని వారు చెప్పారు. చెప్పడంతో పాటు ఇంకో మాట ఏమన్నారంటే, ఇవేమో నేరుగా మేము పెట్టిన ప్లాంట్స్, ఇవి కాకుండా మేము మరొక 19 మంది చిన్న చిన్న యూనిట్లు పెట్టి వారికి నేరుగా ఆర్డర్లు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి మా ఉత్పత్తులను కొంటా ఉంటామని చెప్పారు. మీరు దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్ మిత్రులతో నా విజ్ఞప్తి, ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఏమేం తయారవుతున్నాయో ఇక్కడ మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు దీని వెనకాలనే, దయచేసి మీరు చూడండి. ఆశీర్వాద్ ఆట అంటే ఆ పిండి ఏదైతే వాళ్ళు బాగా వాడుతున్నారో పిండి, తర్వాత నూడిల్స్ ఉన్నాయి, ఆ నూడిల్స్ కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నారు. చిప్స్, దాంతోపాటు ఇంకా బింగో బ్రాండ్ సంబంధించిన ఇతర అవన్నీ కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నారు. వాటితో పాటు ఈ బిస్కెట్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి, సన్ ఫీస్ట్ అని, అవన్నీ కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈరోజు తెలంగాణలోని మన
తూప్రాన్ మన ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గమైన గజ్వేల్లో ఇంత పెద్ద యూనిట్ ఇక్కడ రావడం అనేది నిజంగా కూడా మనందరికీ గర్వకారణం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. అయితే నేను సంజీవ్ పూరి గారిని आई हैव रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ के अगल बगल में जितने विलेजेस हैं, अगर यहाँ के जो एजुकेशन नीड्स हैं, हेल्थ केयर नीड्स हैं, आपके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर अगर आप इनको कोऑप्ट कर लें और थोड़ा इनको बेहतरीन करने में, इनको बेहतर करने में अगर आपकी थोड़ी मदद मिले तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया. सर ने ये सेड काइंडली दैट ही विल इंस्ट्रक्ट हिज टीम हियर टू लुक एट इट. माय हम्बल रिक्वेस्ट सर इज, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू बी इन कॉन्सोनेंस विथ लोकल इकोसिस्टम, क्योंकि लोकल फार्मर्स ने हमें यहाँ पे ज़मीन दिया, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें सपोर्ट किया, तो हमारी फ़र्ज़ बनता है, हमारी धर्म है कि उनकी पूरी तरह से हम सपोर्ट करें. चाहे वो हेल्थ केयर में हो, मी ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లు కావచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఉండే మన స్కూల్స్ కావచ్చు, వాటిని మెరుగ్గా చేసే క్రమంలో వారు సహకరించాలని కోరాను. తప్పకుండా సహకరిస్తానని చెప్పి కూడా వారు చెప్పినారు. దాంతోపాటు నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో కూడా ఏమంటే, ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ఒకనాడు నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చదువుకుంటున్నప్పుడు ఐ रिमेंबर दैट हैदराबाद वाज द न्यूट्रास्यूटिकल्स कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हब ऑफ इंडिया. हमें याद है सर कि कुछ जगह होते थे हैदराबाद में, काटेदान करके एक जगह है, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ की तरफ अगर हम जाते तो पहले वहाँ पूरा का पूरा वो बिस्किट का एक ये आता था, वहाँ पूरा एरिया में बिस्किट का स्मेल आता था. हमें बच्चों को मैं जब स्कूल में था तो एक्सकर्शन ले जाते थे हमें दिखाने की क्या क्या बनता है वहाँ पे. आज खुशी की बात यह है कि आपने फिर से सनफीस यहाँ शुरू करके, बिंगो भी यहाँ शुरू करके, न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी हैदराबाद का फिर से एक बार अपना जगह बनाने का, अपना जगह फिर से एक अच्छा उम्मीद हमको दिलाया. దీంతో పాటు నేను సంజీవ్ పూరి గారిని అడిగింది ఏమంటే, వాళ్ళు ఇక్కడ బింగో ఏదైతే తయారు చేస్తున్నారో, అదేవిధంగా ఇతర ఉత్పత్తులు ఏవైతే తయారు చేస్తున్నారో వాటికి సంబంధించిన మరి రా మెటీరియల్, అంటే ఇప్పుడు మనం పొటాటో చిప్స్ అంటే ఆలుగడ్డలు ఇక్కడనే తయారు చేస్తే బాగుంటుంది, ఇక్కడ రైతుల నుంచే కొనండి, అదేవిధంగా మిగతాయి కూడా ఇక్కడే రైతుల దగ్గరే కొనండి, కొనుగోలు చేయండి అని కోరాను. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ I have requested you to start sourcing more from the local farmers. ఇది వారేమన్నారంటే, ఇక్కడ పండించే ఆలుగడ్డల క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఇంకొంత పెంచాల్సి ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి మా టీంకి నేను చెప్తాను, స్థానిక ఫార్మర్స్తో కలిసి అవసరమైతే మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఏదైతే ఉన్నదో, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఏదైతే ఉన్నదో వారి దగ్గర ఉండే శాస్త్రవేత్తలు, మన దగ్గర ఉండే రైతు బంధు సమితులు, స్థానిక యంత్రాంగం కలిసి పనిచేసినట్టయితే ఎక్కడి నుంచో ఈ ఆలుగడ్డలు తెచ్చుకునే అవసరం ఉండదు. మన స్థానిక రైతుల నుంచే కొనుగోలు చేసి మన వాళ్ళకు కూడా బిజినెస్ దొరుకుతుంది, వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడి నుంచో లారీలలో తెచ్చుకునే బాధ తప్పుతుంది. తద్వారా ఉత్పత్తి కూడా తక్కువ కాస్ట్లో ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఇద్దరికి కూడా ఉభయతారకంగా, ఇద్దరికి కూడా విన్ విన్ ఫార్ములా లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి చేయమని కోరితే తప్పకుండా అది కూడా చేస్తానన్నారు. దాంతోపాటు అదర్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్సో sir in Telangana under the leadership of our honorable chief minister, we are witnessing 5 different kinds of revolutions in agri and allied sectors. Sir, first thing I'll tell you is, with the construction of the world's largest lift irrigation project, and I'm not saying this as a passing remark, I request Shiv Kumar ji and Hemant Malik ji and others also to cross check and fact check if I'm saying what I'm saying is wrong. We are the youngest state in India, but we have completed construction of the world's largest lift irrigation project in a flat timeline of 4 years. 4 साल में हमने दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट को हमने बनाया. अगर आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे तो आप गूगल से भी पूछ सकते हो, गूगल भी यही बताएगा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है. सर, आज जहां हम लोग बैठे हैं इस क्षेत्र को भी कालेश्वरम से पानी मिलता है, और कालेश्वरम 45 लाख एकड़ जमीन को पानी फॉर इरिगेशन देता है. इसके अलावा हैदराबाद जैसे बड़े शहर को ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविजन भी उसमें है. साथ ही साथ 10% कालेश्वरम का पानी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए भी है. तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विथ प्रोजेक्ट्स लाइक कालेश्वरम, with projects like Palamuru Rangareddy lift irrigation,
with projects like Sitarama in Khammam and Bhadrachalam, where you have the largest paper mill. Telangana is truly unleashing and unfolding a revolution of water resources in India. We have already completed a drinking water project for the first, as we are the first country, the first state in the country which has completed a drinking water project under Mission Bhagirath, where we provide portable drinking water to each and every one of our 1 crore households. This is the first state in India to have accomplished this. Sir, besides drinking water and water for cultivation and irrigation, we've also ensured that all the minor irrigation resources, almost 46,000 lakes and tanks in Telangana, have been rejuvenated under a program called Mission Kakatiya. So between these 3 missions, Telangana has done some truly remarkable things in agriculture, in water conservation. And my humble request to you, since ITC is one large company which is focused on agriculture and helping farmers and ensuring that India moves up in the trajectory of value addition to our farm produce, I humbly request you, because we are also now in the process of setting up 10,000 acres of land under the Telangana State Special Food Processing Zones. हम स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन्स स्टार्ट कर रहे हैं सर, जिसमें से एक 1400 एकड़ यहीं पास में गजवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे सीएम सर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही एक बहुत बड़ी स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन लग रही है. उसमें भी अगर आप चाहें तो एक बड़ा यूनिट प्लान कर सकते हैं. उसमें भी उससे यहाँ के किसानों को मदद मिलेगी और यहाँ के बच्चों को भी रोजगार मिलेगी. उम्मीद करता हूँ आपने भद्राचलम में किया, यहाँ पे तूफान में किया, आगे जाके जहाँ आप करना चाहें एक हब एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग हब अगर आप बनाना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना विल हैप्पीली सपोर्ट and extend all cooperation to you, sir. Let me also add, besides the second green revolution, రెండవ హరిత విప్లవం ఏదైతే ఈ మనం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా కానీ, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా కానీ, మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చేసుకున్న పనుల వల్ల కానీ, చెరువులు బాగు చేసుకోవడం వల్ల కానీ, ఏదైతే ఈరోజు తెలంగాణలో 68 లక్షల టన్నుల ధాన్యం 2014లో ఆనాడు సేకరించామో, 2022తో పోలిస్తే 2022లో 3.5 కోట్ల ధాన్యం, 3.5 కోట్ల టన్నుల ధాన్యాన్ని మనం సేకరించడం జరిగింది. అంటే దాదాపు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 3.5 కోట్ల ధాన్యం పండించే స్థాయికి తెలంగాణ రైతన్న చేరుకున్నాడు. అంటే దాని వెనకాల ఇంతకుముందు సంజీవ్ పూరి గారు చెప్పినట్టు 24 గంటల కరెంట్ ఉంది, రైతు బంధు లాంటి స్కీమ్ ఉంది, కష్టపడి పనిచేసే రైతులు ఉన్నారు, వారికి నీళ్లు అందిస్తే ఎంత గొప్పగా అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చో వాళ్ళు చేసి చూపెడతా ఉన్నారు. దానివల్ల రెండవ హరిత విప్లవమే కాదు, తెలంగాణ టుడే సార్ హ్యాస్ బికమ్ ద నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్, because we have rejuvenated our tanks, our lakes, our 46,000 lakes and tanks today have become reservoirs where even fish culture, prawn culture and fish culture is also happening. This again opens up opportunities to not only get involved in this sector, but also to start supplying feed and to create feed, animal feed and other kinds of feed. We are also the poultry capital of India. We are the poultry capital of India, we are the seed bowl of India. We are also now the number 1 state in inland fisheries in India. Sir, बहुत सारे लोग ने बात किया कि किसान की आमदनी डबल करेंगे, farmer income will be doubled. But sir, in Telangana we have realized that it's not farm income alone, direct income alone. It has to also come from other sectors, allied sectors. So therefore, like I said, we have focused on all allied sectors also. Not only have we seen green revolution and blue revolution, blue is nothing but aqua revolution. Telangana today is also witnessing a white revolution, sir. So Vijaya Dairy, which was a state-owned dairy which was in losses prior to the formation of Telangana, has today turned around, has become a profitable unit and is giving back a dividend of 40 plus crore to government of Telangana. I urge you again, because dairy is a very important sector. Paadi panta antaru peddalu. Panta okate kaadu, paadi kuda todaiతే మన ఆదాయం, రైతుల ఆదాయం డబుల్ చేసేదానికి, రైతుల ఆదాయం పెంచేదానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఆలోచనతోనే ముఖ్యమంత్రి గారు విజయ డైరీకి ప్రతి లీటర్ పాలకి 4 రూపాయల అదనపు ప్రోత్సాహకం ఇవ్వడం వల్ల నష్టాల్లో ఉన్న విజయ డైరీ ఈరోజు లాభాల్లోకి వచ్చింది. పాడి పంట అనేదైతే అంటామో ఆ రెండింటిని కూడా కలగలిపి ముందుకు తీసుకొని పోతున్నది ప్రభుత్వం. దాంతోపాటు ఒక నీలి విప్లవం కూడా వస్తూ ఉంది. అవన్నీ కూడా వారికి చెప్తా ఉన్నాను.
The fourth kind of revolution that is unfolding in Telangana, sir, is pink revolution. Pink revolution ante mana BRS party revolution kaadu. Pink revolution is nothing but meat processing industry that is prospering under the Honorable CM stewardship. So the livestock, number of livestock and animals in Telangana, goats and sheep, have doubled in the last few years. That is because of a specific program that we have undertaken with the help of NCDS. And today there is enough opportunities again to get involved in meat processing industry. I know ITC is not in meat processing industry, but I'm just mentioning that several of these revolutions are adding to the rural livelihoods, are ensuring that the farmers actually are gainfully growing in Telangana. The last thing I'll talk about, sir, which I think you would be interested in. Telangana also has set up a very audacious goal of ushering in a yellow revolution. Oil palm today, 78% of our edible oils are imported from Malaysia and Indonesia and other countries. And we want to change that. So therefore, in the next 5 years, our Honorable Chief Minister, Shri KCR, has given a strong mandate to the Agriculture and Industries Department to ensure that 20 lakh acres is brought under oil palm cultivation in our state, which will not only ensure additional sources of revenue is created for our farmers, it will also reduce the dependence of the country on edible oils being imported from abroad. Sir, there are a number of other players who are coming in, who are setting up factories, oil palm factories. If ITC is interested, we are more than happy to also welcome you and cooperate fully with you, sir. If there is any interest at all, please talk to us and then we can take the conversation forward. The ఐదో రకమైన విప్లవం, మొదటిది హరిత విప్లవం, గ్రీన్ సస్య విప్లవం, రెండవది నీలి విప్లవం, మూడవది శ్వేత విప్లవం, నాలుగవది గులాబీ విప్లవం, ఐదవది పసుపు విప్లవం, అంటే ఎల్లో రెవల్యూషన్. ఎల్లో రెవల్యూషన్ అంటే ఆయిల్ పామ్ ఏదైతే ఇప్పుడు మనం చాలా ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని ఎత్తుకున్నామో, 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ పండించాలి, తద్వారా భారతదేశానికి వంట నూనెలు బయట నుంచి పామాయిల్ బయట నుంచి దిగుమతి చేసుకునే బాధ తప్పాలి అనేదైతే ఎత్తుకున్నామో అది కూడా సఫలీకృతం కావాలని ఒక బృహత్తర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ క్రమంలో వారికి కనుక ఆసక్తి ఉంటే ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలని చెప్పి కూడా వారిని నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. వారు కూడా ముందుకొచ్చినట్టయితే బాగుంటుందని చెప్పి కూడా వారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. Sir, I only have last 2 requests for you. One is, I've made this request in the past, you've been kind enough to consider it. There is this factory in Mulugu district, in the erstwhile Warangal or now Mulugu district, called BILT, or AP Rayons as it was called in the past. I request you, sir, to look at it closely again. I know you've been pursuing it. We will extend all cooperation. I'm going on record here. I wanted to go on record here in front of the media and in front of the whole state and tell you that I'll extend all cooperation from the government side in ensuring that this factory is revived. We'll work with you. We'll give you customized incentives to make sure that it becomes a viable project for you on all future expansion of ITC continues in my state of Telangana. I humbly request you and your team to actively pursue it with Jayesh Ranjan Garu. If there's anything that I need to do from my side, I'll be more than happy to also support it. And the last request, of course, I have for you, sir, is, like I said, with all these 5 revolutions unfolding in Telangana in the agri and allied sectors, the opportunity is immense. So I would urge you to consider setting up a large manufacturing hub which will cater, because of our centricity in terms of geography. Telangana is bang in the middle of the country. It is accessible to almost 8 to 9 states from this one single location. Logistically, there can't be a better location. Like you said, the infrastructure is a lot better than many other states. The governance here is more proactive and progressive. So my humble request is, if you can set up a large manufacturing base, which will cater to both your manufacturing spokes across 8-9 states, and also will cater to your services sector, I think it would be a win-win situation for all. మీ అందరితో కూడా ఇక్కడున్న స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కూడా నేను కోరేదేమంటే, పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు వచ్చినప్పుడు లేదా పెద్ద పెద్ద సంస్థలు మన తెలంగాణలో యూనిట్లు పెట్టడానికి వచ్చినప్పుడు మనం వారికి ఎంత సహకరిస్తే, మనం వారికి ఎంత మంచి సహకారాన్ని అందిస్తే వారు మరింత విస్తృతంగా మన దగ్గర పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, మన రాష్ట్ర ఆదాయం పెరగడానికి, మన పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు దొరకడానికి మార్గం సుగమం చేసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఇక్కడ కేవలం ఇక్కడ తూప్రాన్లో ఉన్న మిత్రులే కాదు, మిగతా వారు కూడా ఎక్కడ రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు వచ్చినా దయచేసి పూర్తిగా మీ సహకారాన్ని అందించి వారికి స్వాగతం పలకాలని, తద్వారా మన పిల్లలకి వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, I once again thank
Mr. Sanjeev Puri and the entire family of ITC on inviting us to this wonderful facility. I sincerely thank you, sir, and I look forward to long-term partnership with ITC in your growth. Thank you. Jai Telangana, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you very much for those inspiring words. May I now request Sanjeev Puri ji to present a memento to Honorable Minister. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర పుష్పం తంగేడు పుష్పాన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చేసినటువంటి అద్భుతమైన ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ అది. It's inspired by the Telangana state flower, Tangedu, which is known for its ecological, medicinal and cultural significance. It is symbolically associated with mobilizing chin of all human resources for the state's development. Thank you, sir. Thank you very much. And may I now request Mr. Hemant Malik, Divisional Chief Executive of ITC's Food Business, to deliver the word of thanks. Andariki Namaskaram. ITC ICML Medak Factory Prarambhotsaya Karyakramaniki Vichesina Yuva Nayakudu Mantri Varyulu Shri KT Ramarao Garike ITC Sibandi Tarapuna Pratyeka Dhanyavadamulu Telia Chestanamu. As we come to the close of the special ceremony today, on behalf of the entire team at ITC, I would like to convey a sincere thanks to the Honorable Minister, Shri KT Ramarao, for lending the gracious presence to unveil ITC's world-class integrated food facility here in Medak. Needless to say, Honorable Minister, your kind presence and address today is indeed a source of immense encouragement for all of us. Mariui Karya Kramamimo Palgona, Shri Jayesh Ranjan Garu, IAS Principal Secretary Industries, Maria Government Dignitaries, Rajakiya Nayakulu, Shri K. Prabhakar Reddy Garu, Member of Parliament, Dr. V. Yadav Reddy Garu, MLC, Srimati R. Hemlata God Madam, Chairperson, Jila Parishad, Shri Mahipal Reddy Garu, Sarpanch, Manoharabad, Srimati Puram Navnita Ravi Mudhirai, MPP, the police, the media, ku manaspurtiga krutaganathulu telia chestanamu. I would also like to thank all eminent dignitaries who have joined us today for the launch of our unit in Medak. Our sincere thanks to the members of media for their continuous support in all our endeavors. This event would not have been possible without the immense help that we have received from the local administration and police. Thank you very much. I would also like to take this opportunity to thank our chairman, Mr. Sanjeev Puri, for coming down and demonstrating his commitment to Telangana, to congratulate the factory manager and the entire project team at ITC for their dedicated efforts in setting up this world-class unit in Telangana. I must also acknowledge the support and help of our colleagues in the paper board and paper division, Mr. Vadiraj Kulkarni and his team, Mr. Shiv Kumar, Mr. Nazib Arif, in helping organize this inauguration ceremony. Our gratitude to everyone for joining us on this moment.